May I request all our esteemed dignitaries, guests and members to kindly take their seats. The function will proceed in a short span of time. Our dignitaries have started arriving and they will be escorted in the dais in a short span of time. Thank you.
एक लाईन मध्ये ठेवा. हे मागे एक साहेब तिकडून मागं थांबा. May I request all our esteemed dignitaries, guests and members of this august gathering to switch off their mobile phone or keep them on silent mode. We will be beginning the function in a short span of time. Ladies and gentlemen, may I request all the guests present in this august gathering to rise as we welcome our esteemed dignitaries on the dais. May I request one and all to welcome our dignitaries with a big round of applause. Namaskar and good evening. Ladies and gentlemen, we'll commence this august ceremony with the national anthem and Maharashtra Geet. May I request one and all to remain risen for the national anthem to be followed by the state song. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा जय हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे देती जिभा सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो शिवशंभू राजा दरी दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा जय महाराष्ट्र माझा गर्जा महाराष्ट्र माझा काळ्या छातीवरी कोरली अभिमानाची लेणी ओलादी मनगटे खेळती खेळ जीव घेणी दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला निधळाच्या घामाने भिजला देश गौरवासाठी झिजला दिल्लीचेही दस्तराणी तो महाराष्ट्र माझा जय जय महाराष्ट्र माझा
Ladies and gentlemen, today marks a momentous step in the history of our state, a step towards realizing a long-cherished dream of creating a modern, people-centric and accessible High Court complex that will serve generations to come. As is our tradition, we shall now mark the ceremony with the lighting of the customary lamp, a symbol of knowledge and enlightenment. May I request the Honorable Shri Justice Bhushan R. Gavai, the Chief Justice of India, and our dignitaries in the first row of the dais to kindly light the ceremonial lamp. Ladies and gentlemen, the light in the lamp signifies purity, wisdom, and dispelling of darkness, a fitting beginning to this momentous occasion. May I request all our participants and members to kindly take their seat at the end of the rows, please. We are truly honored by the gracious presence of the distinguished dignitaries on the dais. Before we begin with this function, we would like to present all our dignitaries with a token of our affection. May I first request Honorable Shri Justice Shri Chandrasekhar, the Chief Justice of the Bombay High Court, to present to Honorable Chief Justice of India, Justice B.R. Gavai, a sapling and a memento, and welcome him in our midst. Thank you, sir. May I now request Mr. Swapnil Khati, the Registrar General of the Bombay High Court, to present to the Honorable Chief Minister of Maharashtra, Shri Devendra Fadnavis ji, with a sapling and a memento. May I now request Mr. A.T. Wankhede, Registrar Inspection, to present a sapling and memento to our Honorable Shri Justice Shri Chandrasekhar, Chief Justice of the Bombay High Court.
May I now request Shri M.S. Azmi, Member Secretary Malsa, to present a sapling and memento to Honorable Deputy Chief Minister of Maharashtra, Shri Eknath Shindeji. May I now request Shrimati Aditi Kadam, Registrar Inspection, to present a sapling and memento to Honorable Deputy Chief Minister of Maharashtra, Shri Ajit Pawarji. Thank you. May I now request Shri Ajit Mare, Registrar Vigilance, to present a sapling and memento to Shri Shivendra Siha Abhay Siha Raje Bhosle, Honorable Minister, Public Works Department. May I now request Mrs. Varsha Guge to present a sapling to Dr. Tejaswini Bhushan Gawai and welcome her in our midst. We have amongst us office bearers of the Bar Council of Maharashtra and Goa and Bar Association of the Bombay High Court, important stakeholders in our fraternity, who shall felicitate Honorable Chief Justice of India, Justice Bhushan Gawai, and Honorable Shri Justice Chandrasekhar, Chief Justice of Bombay High Court. May I request Mr. Amol Sawant to give a bouquet to the Honorable Chief Justice of India, Justice Bhushan Gawai. May I also request Mr. Ahmad Khan Pathan to give a bouquet to Honorable Chief Justice of the Bombay High Court, Shri Justice Shri Chandrasekhar. May I now request President of Bombay Bar Association, Mr. Nitin Thakkar, to give a bouquet to the Honorable Chief Justice of India, Justice Bhushan Gawai. And the Honorary Secretary, Mr. Naushad Engineer, to give a bouquet to Honorable Chief Justice of the Bombay High Court, Shri Justice Chandrasekhar. May I request the President of Advocates Association of Western India, Mr. Prashant Redekar, to give a bouquet to the Honorable Chief Justice of India, Justice Bhushan Gawai. May I request Mr. Suresh Sabrat, the Secretary of AVI, to give a bouquet to the Honorable Chief Justice of the Bombay High Court. May I now request President of Bombay Incorporated Law Society, Ms. Farzana Behram Kamdin, to give a bouquet to the Honorable Chief Justice of India, Justice Bhushan Gawai. May I request Ms. Rashna Khan, Secretary BILS, to give a bouquet to the Honorable Chief Justice of the Bombay High Court, Justice Shri Chandrasekhar. May I request our esteemed dignitaries to take their seats on the dais. It is now my privilege to invite Honorable the Chief Justice of the Bombay High Court, Justice Shri Chandrasekhar, to welcome the dignitaries and address the gathering.
Honorable the Chief Justice of India, esteemed Sri Justice Bhushan Ramkrishna Gavai Sahab, Honorable Chief Minister Sri Devendra Fadnavis Sahab, Honorable Deputy Chief Ministers Sri Eknath Shinde Sahab and Sri Ajit Pawar Sahab, Honorable Minister Sri Bhosle Sahab, my esteemed sisters and brother judges of the High Court of Bombay, Honorable former Judge of the Supreme Court of India, former Chief Justices and former judges of the Bombay High Court, Additional Solicitor General of India, Advocate General, Chairman Bar Council, Maharashtra and Goa, President, Bombay Bar Association, President, Advocates Association of Western India, President, Bombay Incorporated Law Society, respected senior advocates, members of the bar, dignitaries on the dais, off the dais, Registrar General, members of the registry, distinguished guests, ladies and gentlemen. Welcome to this momentous occasion of laying of the foundation stone for the new High Court complex. This is a kind of collective honor for all of us that Honorable the Chief Justice of India, Sri Justice Bhushan Ramkrishna Gavai is amongst us at this moment of great pride. In all these years, the journey of Justice Gavai as a judge has been a source of inspiration and motivated a whole new generation of judges. His Lordship's distinguished career, marked by judicial wisdom and unwavering commitment to the rule of law, inspired the entire legal fraternity. His journey from the Bombay High Court to the Supreme Court of India and adorning the seat of the Chief Justice of India is a reflection of the transformative powers of merit and perseverance. A great believer in the constitutional values and the lighthouse of personal liberty, Justice Gavai has been the beacon of light for every citizen in the country. His Lordship brought renewed focus to accessibility, transparency, and infrastructural reforms, and to strengthen the judicial institutions across the country. His Lordship's vision for a robust and responsive judiciary resonates deeply with the aspirations behind this new High Court complex. We are truly fortunate that Honorable the Chief Justice of India has spared his valuable time to make this event memorable. And I express my deep regards and gratitude to him and welcome Honorable Justice Gavai. The grandeur and magnificence of this occasion are greatly enhanced with the presence of eminent personalities, former judges of Supreme Court of India, former Chief Justices, judges of the High Court of Bombay, leaders of the state of Maharashtra, stalwarts of legal fraternity. Their collective support and encouragement reaffirm the importance of this grand endeavor. I extend my warm welcome to all of them. This gathering is not merely to mark the laying of a foundation stone. It witnesses the continuation of a heritage that will shape the future of justice dispensation system in the state of Maharashtra. The proposed new High Court complex is more than a building. It is a promise of accessibility, dignity, modernity, and institutional excellence for the cause of justice. The Bombay High Court, with the rich legacy and glorious past, has long stood a symbol of justice. The present iconic Gothic edifice at Fort, which was inaugurated in November 1878, has been a sentinel of justice, echoing the voice of jurists, reformers, and litigants. This institution was served by legendary jurists and judges and has stood as a silent guard to the rights of the people of this state.
More than a structure, it embodies the spirit of judicial independence and a zeal for the pursuit of justice. The proposed new High Court complex is a step forward to meet the evolving demands of the judiciary. Today we propose and promise to meet every challenge. The government of Maharashtra has allotted 30.16 acres of land at Bandra for the construction of this new High Court complex. I extend my heartfelt thanks to Honorable the Chief Minister, the Deputy Chief Ministers, and the Minister for their continued support and commitment. The proposed new High Court complex is conceived as a modern, efficient, and all-inclusive court complex. Spacious courtrooms, chambers, conference halls, libraries for the judges and lawyers, comfortable waiting areas, dedicated chambers for the law officers, spacious rooms for the bar associations, mediation center, multi-level parking, a recreation hall, modern facilities such as Wi-Fi, scanning and digitization centers, and advanced fire safety protocols. Everything would be in the new High Court complex. But this is not merely an infrastructural project. It symbolizes our collective efforts, a place where the wheels of justice can move with greater efficiency, dignity, and transparency. A space that honors our past while embracing the future, a symbol of our resolve to serve the people, not only swiftly, but visibly and meaningfully. As judges, we carry with us the solemn duty to uphold the dignity and sanctity of the constitutional values wherever we go, wherever we face, and whatever responsibility we undertake. We must remind that the true essence of justice lies not in the grandeur of the building, but in the principles that we hold dear and the actions we take to uphold them. Let this occasion be a constant reminder of our collective commitment to the rule of law and our unwavering dedication to the ideals of justice. It is our responsibility to ensure that every individual who passes through these hallowed halls of the new High Court complex feels heard, respected, and treated with the dignity he deserves. As we lay the foundation stone of the new High Court complex today, we must, however, remember that our task is far from complete. We must continue to forge ahead, united in our purpose and undaunted by the challenges that lie ahead. We must be unending in our pursuit of justice and unrelenting in our quest for a more equitable society. Let us reaffirm our commitment. Let us strive for timely execution. Let this new High Court complex stand as a symbol to the prestige of our state and the strength of our judiciary. I conclude by expressing my deepest gratitude to one and all who worked tirelessly and contributed to this monumental task. Their support has transformed an idea into action, and we hope that our dream will turn reality very soon. Together, let us build not just a new High Court complex, but a legacy of justice for generations to come. Thank you for being part of this historic moment. Jai Hind. Thank you, my Lord, for your inspiring words and gracious welcome. We now move to the most awaited moment of the evening, the ceremonial breaking of coconut and unveiling of the plaque and model of the new High Court complex. May I request Honorable Shri Justice Bhushan R. Gavai, the Chief Justice of India, to kindly perform this auspicious ceremony of breaking coconut, and may I request the dignitaries on the dais, the Honorable Chief Justice, Justice Shri Chandrasekhar, Honorable Chief Minister Shri Devendra Fadnavis, Honorable Deputy Chief Minister Eknath Shindeji, and Honorable Deputy Chief Minister Shri Ajit Pawarji, and
Honorable Shivendra Siha, Abhay Siha, Raje Bhosle ji, and all administrative court judges to accompany the Honorable Chief Justice of India to the auspicious ceremony of breaking of coconut. May I now request the Honorable Chief Justice, Justice B.R. Gavai, to unveil the plaque May I now request the Honorable Chief Justice of India, Justice Bhushan Gavai, to also unveil the model of the new High Court complex at his auspicious hands.
Thank you, my lord. May I request all the dignitaries to take their respective seats on the dais. Thank you, my lord. This movement truly marks the foundation not just of a structure, but of the future of justice in the state of Maharashtra. Ladies and gentlemen, to give us a glimpse of the vision taking shape, we will now witness a virtual walkthrough of the new High Court complex, an architectural expression, representation of modernity, accessibility, and dignity befitting the institution of justice. May I request our technical team to begin with the display of the virtual walkthrough. Good evening to all. We extend a warm welcome. Today, we proudly present the new High Court complex of Bombay, a landmark where architecture, justice, and legacy unite. The design draws inspiration from classical architecture, embodying permanence, balance, and dignity. Movement within the complex is clearly defined, with separate entries for the public, lawyers, administrative staff, and judges. A ceremonial drop-off welcomes the honorable judges with grace. At the heart of the building lies a vast central atrium, filled with natural light and openness. It connects all levels visually and spatially. A vast elliptical atrium forms the heart of the complex, welcoming natural light-filled and dignified. A grand circular staircase rises elegantly through this atrium. It stands as a sculptural centerpiece. Wide 4.5-meter corridors connect the courtrooms, chambers, and waiting areas, ensuring ease of movement and visual harmony throughout the block. The judicial block houses 74 typical courtrooms and one Grand Chief Justice courtroom. Each courtroom is paired with its judge's chamber and personal assistant room. Crowning the complex is the Chief Justice's courtroom, placed beneath the magnificent dome. Naturally ventilated, day-lit lunchroom, crafted in a classical and elegant style. Grand Central Dome create a timeless identity, anchoring the complex as a new landmark in Mumbai's skyline. Jai Hind, Jai Maharashtra. Ladies and gentlemen, we have a small documentary
prepared and compiled by the Maharashtra Legal Services Authority and the main mediation center of the Bombay High Court. This documentary revolves on the concept of mediation and meditation. This initiative is the brainchild of our Honorable Chief Justice, Justice Shri Chandrasekhar, and the documentary is prepared under the guidance of Honorable Srimati Justice Revati Mohite Dere, the Executive Chairperson of Malsa. The participants in this documentary are members and staff of Malsa and the High Court Mediation Center. Can our technical team do the honors and display this documentary? मेडिएशन को शुरुआत में बहुत कम लोगों ने अपनाया था। धीरे धीरे इसका विस्तार होता गया और मामलों की संख्या भी बढ़ी है। समय और समाज के अंगों के बदलाव के साथ नए जटिल विवाद भी सामने आए हैं, जिससे मध्यस्थों यानी मीडिएटर्स के लिए भी चुनौतियां पैदा हुई हैं। मध्यस्थ का कार्य पक्षों को एक पारस्परिक और स्वैच्छिक समझौते पर पहुंचने में सक्षम बनाना है। ऐसा करने के लिए उसे नियंत्रित और संतुलित होना चाहिए। मीडिएटर का प्रयास ये सुनिश्चित करना होता है कि संवाद के माध्यम से पक्षकार एक ऐसे समाधान पर पहुंचे जो उनके सर्वोत्तम हित में हो। पति पत्नी विवाह के बाद उनका एक प्यारा सा बच्चा है। पारंपरिक वैवाहिक विवाद में उलझे हुए थे, जो बाद में बहुत सारे मुकदमों में बदल गया। न्यायाधीश महोदय ने मामले को मीडिएशन के लिए भेज दिया और उन्हें मध्यस्थ केंद्र जाने को कहा। पक्षकार अपने निकट और प्रिय रिश्तेदारों के साथ उसी पीड़ा, चिंता, क्रोध और अहंकार के साथ मध्यस्थ केंद्र पहुंचे। मध्यस्थ काम के बोझ तले दबा हुआ तनावग्रस्त दिख रहा था और स्पष्ट रूप से नीरस चेहरे के साथ पक्षों के पास पहुंचा। मीडिएशन शुरू और पक्षों ने मीडिएशन को आगे बढ़ाने के लिए नकारात्मक उत्तर के साथ ऊंची आवाज में बात की। मीडिएटर ने अपना परिचय देने से पहले ही पार्टीज ने विवाद के लिए एक दूसरे को दोष देने का अवसर लिया। मीडिएटर दोनों पक्षों का ध्यान भटकाने के लिए चिंतित होने की वजह से कहता है, ठीक है, मीडिएशन मत करो, बस वही करो जो मैं कह रहा हूं। मुझे यकीन है कि इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ऐसा करने का तरीका मध्यम मार्ग यानी मिडिल वे अपनाना है। और दूसरे शब्दों में केवल मेडिटेशन के माध्यम से ही नहीं बल्कि मीडिएशन के माध्यम से भी बढ़ते विवादों और उनके बदलते स्वरूपों के लिए विचारों की स्पष्टता के साथ स्वयं को स्थिर करने हेतु अंतर्दृष्टि की आवश्यकता समय की मांग है। अब मेडिएटर सभी पक्षों से शांत होकर ध्यान यानी मेडिटेशन करने का अनुरोध करता है और सभी पक्ष उसके निर्देशों का पालन करने लगते हैं। वो शांति, स्थिरता और स्थिरता की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। मध्यस्थ के रूप में हम नियमित रूप से दूसरों के संघर्षों में प्रवेश करते हैं, लेकिन हमेशा ये नहीं समझते कि परिणाम स्वरूप उनके संघर्ष भी हम में प्रवेश करते हैं। जैसा कि जब आप गहराई में देखते हैं तो गहराई आपके भीतर झांकती है। ध्यान पूर्ण होता है। पक्षकार शायद खुद की पहचान वापस होने का अनुभव आजमा चुके हैं। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साकी। मीडिएटर भी स्थिर और सरलता की ओर चलने के लिए सक्षम बन चुके हैं। ये पक्ष अब पूरी तरह से मध्यस्थ के नियंत्रण में है। मध्यस्थ अपने विचारों की स्पष्टता के साथ स्वयं के नियंत्रण में है। विवाद के मुद्दे तथा अहित हित को ठीक से पहचान चुका है। मेडिटेशन सत्र के बाद मीडिएशन का दौर पहले से बहुत ही शांत और सरल चला। हम अपनी आसक्ति को कम करके अपने संघर्षों को रोक सकते हैं, सुलझा सकते हैं, हल कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं और उनसे ऊपर उठ सकते हैं। क्यों ना हम यही समझा सके कि मेडिटेशन और मीडिएशन हमें स्थिर और जिताने वाला मार्ग दिखाएगा। इसलिए ये प्रयास है मीडिएशन के लिए मेडिटेशन। बिछड़े हुए पति पत्नी साथ आए,
अपने विवाद को सुलझते देख आनंद की अनुभूति सभी लेते हैं। मेडिटेशन फॉर मीडिएशन आज के समय की जरूरत है। प्रिय सभी, आइए मेडिटेशन और मीडिएशन करें, परिणाम आनंदमय होगा। Ladies and gentlemen, this documentary also serves as a glimpse of the vision of our Honorable Chief Justice of India, Justice B.R. Gavai, and the Honorable Chief Justice of Bombay High Court, Justice Shri Chandrasekhar, that the new High Court complex, with all its state-of-art facilities and amenities, will first and foremost be a court complex that ensures justice for all. We now move on to the section of this function where we'll have the pleasure of hearing the distinguished dignitaries who have graced this occasion. May I first invite Honorable Shri Ajit Pawarji, Deputy Chief Minister of Maharashtra, to address this gathering. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश माननीय भूषण गवई साहेब, कार्यक्रमाला उपस्थित असणारे राज्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती माननीय श्री चंद्रशेखरजी, उपमुख्यमंत्री माननीय एकनाथराव शिंदेजी, शिवेंद्रराजे भोसले, महाअधिवक्ता वीरेंद्र सराफ, सर्व उपस्थित उच्च न्यायालयाचे सन्माननीय न्यायाधीश, सर्व जिल्हा न्यायाधीश, उपस्थित सर्व वकील, त्यांचे सगळे सहकारी, प्रतिष्ठित नागरिक, बंधू भगिनींनो आणि माझ्या तरुण मित्रांनो, आजचा दिवस हा आपल्या महाराष्ट्र राज्याच्या न्यायव्यवस्थेच्या दृष्टीनं अतिशय आनंदाचा, अभिमानाचा आणि ऐतिहासिक अशा प्रकारचा दिवस आहे. उच्च न्यायालयाच्या नवीन संकुलाच्या कौन्सिलेचं अनावरण हे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई साहेबांच्या हस्ते होत आहे. ही राज्याच्या दृष्टीनं अतिशय गौरवाची अशा प्रकारची बाब आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 150 वर्षाच्या वैभवशाली इतिहासाचं हे एक नवं पर्व आहे. न्याय हा लोकशाहीचा मूलभूत आधार आहे आणि राज्यघटनेनुसार प्रत्येक नागरिकाला वेळेत आणि समान न्याय मिळणं अभिप्रेत आहे. भारतासारख्या लोकशाही प्रधान देशामध्ये स्वतंत्र, कार्यक्षम आणि सुलभ न्याय व्यवस्थेचं अनन्यसाधारण अशा प्रकारचं महत्त्व आहे आणि त्याच्यामुळं एकंदरीतच न्यायालयाचं विकेंद्रीकरण, न्यायदानाचं त्याच्यामध्ये विकेंद्रीकरण हा अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा आहे. लांब लांबून, गावागावाहून शहराकडे न्याय मागण्याच्यासाठी येणारे सर्वसामान्य नागरिक व पक्षकारांना खूप त्रास होत असतो. या सर्व गोष्टीचा विचार करून आदरणीय भूषण गवई साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्र सरकारने कोल्हापूर येथे सर्किट बेंचची स्थापना केली. मला खात्री आहे की लवकरच या सर्किट बेंचचं परमनंट बेंचमध्ये देखील रूपांतर होईल. त्याकरता शासनाने जागा देखील उपलब्ध करून दिलेली आहे. अशा परिस्थितीमध्ये खऱ्या अर्थाने भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिप्रेत असलेला न्याय सामान्य माणसाला व नागरिकांना मिळावा याकरता आपलं शासन आपल्या परीनं पूर्ण प्रयत्न करत आहे. त्यामध्ये तसं पाहिलं तर सन 1862 मध्ये स्थापन झालेले हे उच्च न्यायालय ब्रिटिश राजवटीतही भारतीय न्यायव्यवस्थेचं एक प्रतीक मानलं जात होतं. आज स्वतंत्र भारतात न्याय अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि तंत्र स्नेही बनवण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचा खूप जुना इतिहास आहे. 14 ऑगस्ट 1862 रोजी या न्यायालयाचं काम अपोलो बंदर इथून सुरू झालं आणि त्यानंतर जवळपास 17 वर्षांनी सध्या अस्तित्वात असलेल्या इमारतीमध्ये ते स्थलांतरित झालं. तेव्हापासून ही इमारत न्यायालयाच्या प्रक्रियेचा एक प्रमुख भाग बनलेली आहे. तब्बल 150 वर्षाच्या न्यायालयाच्या इतिहासात मुंबई उच्च न्यायालयाने अनेक स्थित्यंतर आणि बदल पाहिलेत. या न्यायालयाचा इतिहास आणि लौकिक फारच दैदीप्यमान आणि प्रेरणादायी आहे. या न्यायालयाने आपल्या देशाला अनेक राष्ट्रीय नेते दिले.
त्यामध्ये प्रामुख्याने भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा उल्लेख आवर्जून करावा लागेल. या आज आत्ता आपण जे भूमिपूजन इथं झालेलं आहे त्याच्यामध्ये देखील खूप काही गोष्टी करण्याचा हा प्रयत्न हा सर्वांनी मिळून केलेला आहे. मला खात्री आहे, मी विशेषतः हाफिज कॉन्ट्रॅक्टरचं मनापासून अभिनंदन करते की राज्याच्या इतिहासामध्ये इतकी देखणी अशा प्रकारची वास्तू मुंबई शहराच्या वैभवामध्ये भर घालणारी ही या ठिकाणी आपण सगळ्यांनी पाहिलेली आहे. आपल्याला आश्चर्य वाटेल, ही 50 लाख स्क्वेअर फीटची वास्तू होणार आहे, 50 लाख. आणि त्यामध्ये सर्व प्रकारच्या मान्यता ह्या राज्य सरकारने दिलेल्या आहे. 15 एकर जागा दिलेली आहे. राहिलेली 15 एकर जागा आम्ही मार्च एंडपर्यंत देण्याचं मुख्यमंत्र्यांचं राज्य सरकारचं नियोजन आहे. जवळपास 4,500 कार पार्किंग आहे आणि 2 व्हीलर पार्किंगची व्यवस्था 1,000ची आहे. एवढं भव्य दिव्य अशा पद्धतीचं हे सगळी वास्तू होणार आहे. आणि मला तर असं वाटतंय, देशामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी उच्च न्यायालय आहेत त्यामध्ये सर्वात चांगली इमारत ही आपल्या समोर इथं मॉडेल दाखवलेले ती होणार आहे. त्याचा रास्त अभिमान आमच्या शिवशाहू फुले आंबेडकरांच्या महाराष्ट्राला आहे आणि त्याबद्दल मी खरोखरीच सर्व ह्याच्यामध्ये ज्यांनी ज्यांनी योगदान दिलेलं आहे, लक्ष घालून हा सगळा प्लॅन तयार केलेला आहे, त्यांचं मी मनपूर्वक अभिनंदन करतो, कौतुक करतो. आणि राज्याचा अर्थमंत्री म्हणून जाता जाता एवढंच सांगतो, ह्या कामाला जेवढा निधी लागेल तेवढा निधी राज्य सरकार देईल हा शब्द देतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you, sir. May I take this opportunity to request Mrs. Varsha Guge to present a sapling to Dr. Tejaswini Bhushan Gawai and welcome her in our midst. May I now request Honorable Shri Eknath Shindeji, the Deputy Chief Minister of Maharashtra, to share his thoughts and address this august gathering. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अतिशय आयकॉनिक अशा इमारतीच्या कोनशिला समारंभाला उपस्थित भारताचे सरन्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयाचे आदरणीय भूषण गवई साहेब, आमचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी, मुंबई हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखरजी, आमचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, आमचे सहकारी मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे, जस्टिस रवींद्र घुगेजी, जस्टिस MS सोनक, जस्टिस गडकरी साहेब, जस्टिस GS कुलकर्णी, सुमन श्याम, MS कर्णिक, BP कोलाबावाला, सारंग कोतवाल, भारती डांगरे मॅडम, अनिल सिंग, वीरेंद्र सराबजी, नितीन ठक्कर, फरजाना बेहराम कामदीन, अमोल सावंत, प्रकाश रेळेकर, प्रशांत रेळेकर, समोर बसलेले सर्व न्यायमूर्ती आणि मान्यवर वकील, पत्रकार मित्रांनो, आज खरं म्हणजे मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या इतिहासातला एक सुवर्ण दिन आहे. आणि या दिवशी आज आपले सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती
सरन्यायाधीश भूषण गवई साहेबांच्या शुभ हस्ते हा सोहळा होतोय. इमारतीचं मॉडेल आपल्या समोर आहे आणि याचं भूमिपूजन कोनशिला समारंभ भूषण गवई साहेबांच्या शुभ हस्ते होतोय. हे तमाम महाराष्ट्रवासियांच्या दृष्टीने अभिमानाचा आणि आनंदाचा दिवस आहे. कारण भूषण गवई साहेबांच्या नावातच भूषण आहे आणि ते आमच्या महाराष्ट्राचे भूषण आहेत आणि महाराष्ट्राचेच भूषण नाही तर देशाचे भूषण झाले. हा आपल्या सगळ्यांच्या दृष्टीने अतिशय ऐतिहासिक दिवस आहे. मी भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करतो आणि भारतीय राज्यघटनेच्या अमृत महोत्सवी वर्षात आपण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या इमारत संकुलाच्या कामाची सुरुवात करतोय. हा देखील एक आनंद आहे. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेसह आपल्या सर्वांसाठीच एक आनंदाचा दिवस. खरं म्हणजे महाराष्ट्र ही स्वराज्याची, न्यायाची, पुरोगामी विचारांची आणि परिवर्तनाची भूमी आहे. मराठी मातीत न्यायाचं राज्य निर्माण करणाऱ्या शिवरायांची भूमी आहे. ज्यांनी देशाला परमपवित्र असं संविधान दिलं त्या महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची ही भूमी आहे. रामशास्त्री प्रभूने यांचा वारसा सांगणारा आपला महाराष्ट्र आहे. आणि 2019 सालापासून या देशाला 5 सरन्यायाधीश लाभले. त्यातले 4 सरन्यायाधीश आपल्या महाराष्ट्रातले होते. शरद बोबडेजी, उदय लळितजी, धनंजय चंद्रचूडजी आणि आता भूषण गवई साहेब. हा आपल्याला सगळ्यांनाच आनंद देणारा हा इतिहास आहे. न्यायप्रिय आणि रामशास्त्री बाणा जपणारे सरन्यायाधीश भूषण गवई साहेब आज या सोहळ्यासाठी उपस्थित आहेत. मी त्यांचं मनापासून स्वागत करतो, मनापासून त्यांना धन्यवाद देतो. गेल्या महिन्यातच त्यांच्या उपस्थितीत गेल्या 50 वर्षापासून ज्याच्या मागे प्रयत्न होते त्या कोल्हापूरच्या सर्किट बेंचचं देखील लोकार्पण झालं, सुरुवात झाली. आणि यापूर्वी देखील त्यांच्या शुभ हस्ते महाराष्ट्रामध्ये अनेक न्यायालयांची सुरुवात झाली. आणि म्हणून न्याय सर्वसामान्यांच्या आवाक्यातला असावा या हेतूने गवई साहेबांनी ठिकठिकाणी न्यायमंदिरं, न्यायासनं आणि खंडपीठं निर्माण केली आणि आग्रहाने त्याची कामही सुरू करून घेतली. आज होत असलेला हा शिलान्यास सोहळा म्हणजे एका सर्वात जुन्या लौकिक प्राप्त आदरणीय संस्थेसाठी एका नव्या युगाची सुरुवात होते असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. आणि म्हणून या अशा आयकॉनिक अशा स्टेट ऑफ आर्टच्या अशा इमारतीचं आज आपण भूमिपूजन केलं आहे. हाफिज कॉन्ट्रॅक्टर आणि त्यांचे सहकारी यांचंही मी अभिनंदन करतो आणि त्यांनाही धन्यवाद देतो. खरं म्हणजे मुंबई हायकोर्टाचा हा नवा पत्ता मुंबई नगरीसाठी सुद्धा अभिमान बिंदू बनेल अशा प्रकारचं हे काम आहे. आणि मी या ठिकाणी हेही सांगू इच्छितो की आमच्या सरकारनं स्वतः पुढाकार घेऊन मुंबई हायकोर्टासाठी ही जागा संपादित करून दिली. महाराष्ट्रातला नाही, फक्त महाराष्ट्राला नाही, संपूर्ण देशाला अभिमान वाटेल असं न्याय मंदिर इथं उभं राहील. आणि म्हणूनच हा साधासुद्धा शिलान्यास नाही, इतिहासानं इथं आज वळण घेतलं आहे. या दृष्टीने हा क्षण ऐतिहासिक आहे आणि आम्ही सगळेजण या ठिकाणी उपस्थित आहोत. मी पैशाचं तर अजितदादा म्हणालेत की अगोदर देवेंद्रजी आपण 3,750 कोटीची तरतूद केली होती, पण आता ती वाढून 4,100 कोटी झालेली आहे. अजितदादा लक्षात घ्या, वाढत जात आहे पैसे आणि तुम्ही सांगितलेलं काय कमी पडणार नाही. आणि आपण सगळे तिघही इथे आहोत. त्यामुळे न्यायदानाचं पवित्र काम करत असताना भूषण गवई साहेब आपल्याला मी सांगू इच्छितो, जेव्हा कॅबिनेटमध्ये न्यायव्यवस्थेचं कोर्टाचा कुठलाही विषय आला आम्ही 1 मिनिटात मंजूर करून टाकतो, ताबडतोब. कारण शेवटी हा न्याय सर्वसामान्य शेवटच्या घटकापर्यंत देण्यासाठी
जास्तीची कोर्ट पाहिजे, न्यायव्यवस्था पाहिजे. आणि म्हणून मी एवढंच सांगेन की या वास्तूला, जिथे आपले मुंबईमध्ये फोर्टमध्ये 1862चा इतिहास आहे, आणि म्हणून हा इतिहास लाभलेला मुंबई उच्च न्यायालय शोभेल अशी दिमागदार, वैभवशाली आणि अद्ययावत सुविधा असलेली इमारत या ठिकाणी उभी राहील. पुढील 100 वर्षाचा विचार करून हे काम केलं जात आहे. आणि आमच्या हाफिज कॉन्ट्रॅक्टरचं कामच असं असतं, अगदी 100 वर्षाचं पुढचं बघतो. आणि त्यामुळे मी एवढंच सांगेन, काही आता म्हणतात लोक शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये, परंतु मी सांगतो इथे मुंबईत आलेला माणूस हे कोर्ट बघायला आल्याशिवाय राहणार नाही. अशा प्रकारचं हे न्यायदानाचं न्याय मंदिर तयार होईल. आणि म्हणून मी आपल्या सगळ्यांनाच मनापासून या ठिकाणी धन्यवाद देत असताना, या मुंबई लगतच्या परिसरात वकील व पक्षकारांचा वेळ व परिश्रम वाचणार आहेत. आणि यासाठी ज्या ज्या काही सुविधा आहेत या ठिकाणी त्या दिल्या जातील. परिवहन व्यवस्था, रेल्वे नेटवर्क, कोस्टल रोड झालेला आहे, मेट्रो या ठिकाणी होती आहे. आणि म्हणून सार्वभौम लोकशाही प्रजासत्ताकाच्या निर्मितीमध्ये आणि जडणघडणीमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे खरं म्हणजे न्यायालयाने मोलाची भर घातलेली आहे. आणि मुंबई उच्च न्यायालय हे न्यायाचा आधारस्तंभ बनलेला आहे. या संस्थेच्या खरं म्हणजे या संस्थेने राष्ट्राच्या लीगल लँडस्केपला आकार दिलेला आहे. सामान्य माणसाचा न्याय प्रक्रियेवर विश्वास दृढ केला आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी ही इमारत बांधताना या विचारांचा समृद्ध वारसा पुढे जाईल अशा प्रकारची मी खात्री देतो. आणि या ठिकाणी एवढंच सांगतो की गवई साहेबांनी अनेक असे निर्णय दिले की ते माइलस्टोन ठरले. त्यांचं न्यायदानाचं काम आपण पाहिलेलं आहे की सर्वसामान्य माणसाला न्याय मिळाला पाहिजे. सर्वसामान्य माणसाच्या अधिकारावर कुठेही गदा येता कामा नये. आणि म्हणून जलद गतीने न्याय मिळाला पाहिजे, सुलभ पद्धतीने न्याय मिळाला पाहिजे, गोरगरिबांना न्याय मिळाला पाहिजे अशी भूमिका त्यांनी ठेवली. आणि मी एवढंच सांगेन की एवढ्या उच्च पदावर, सर्वोच्च पदावर बसलेला व्यक्तिमत्व या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदी या ठिकाणी आपले भूषण गवई साहेब आज काम करतात. परंतु एवढ्या मोठ्या पदावर असताना देखील त्यांची विनम्रता, त्यांची शालीनता, त्यांची विनयशीलता आणि त्यांचा अतिशय साधेपणा त्यांच्या कृतीतून दिसून येतो. कधी कार्यक्रमाला आमच्याकडे आले आमच्या विधान भवनामध्ये, तेव्हा जुने जुने लोक त्यांना भेटले आणि जुन्या जुन्या लोकांना फक्त नावाने ते हाक मारत होते. एवढं त्यांचं जी काही जवळीक आणि जो जिव्हाळा पाहायला मिळाला. त्यांच्याबरोबर फोटो काढले, असं व्यक्तिमत्व माझ्या आयुष्यामध्ये मी पाहिलं नाही. आणि म्हणून हा आमच्या आपल्या सगळ्यांच्या दृष्टीने एक गौरवाचा, अभिमानाचा आणि ऐतिहासिक असा आजचा दिवस आहे की त्यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी हे होत आहे. आणि मगाशी मी म्हटल्याप्रमाणे की यापुढे देखील या वास्तूसाठी जे जे काही लागेल ते कुठेही कमी पडणार नाही. मुख्यमंत्री महोदय स्वतः आहेत. मला वाटतं मी मुख्यमंत्री असताना 2.5 वर्षाचा काळ पाहिला आणि आता देवेंद्रजीचा 10 महिन्याचा हा या सगळ्या कालावधीमध्ये गवई साहेब आम्ही एवढी न्यायालय ती मी सांगत नाही, परंतु एवढी न्यायालय मंजूर केली, त्याची कामं सुरू झाली. जे जे काही न्यायव्यवस्थेसाठी आवश्यक आहे ते या ठिकाणी देण्याचं काम केलं आहे. आमची जबाबदारी आहे, शेवटी शासन म्हणून त्याला बांधील आहे आणि म्हणूनच आम्ही आमचं कर्तव्य बजावलेलं आहे. न्यायव्यवस्थेचं काम आपण करताय आणि आपली भूमिका जी आहे शेवटच्या घटकापर्यंत न्याय मिळाला पाहिजे. आणि ही भूमिका जी आहे आपली ती खरोखर एक सर्वसामान्याला न्याय देणारी. आणि म्हणून मी पुन्हा एकदा भूषण गवई साहेबांना मनापासून धन्यवाद देतो की महाराष्ट्रामध्ये कुठेही कार्यक्रम असला की त्यांना घरात आल्यासारखं वाटतं आणि ते आवर्जून जास्तीचा वेळ त्या ठिकाणी देतात. आणि म्हणून मी पुन्हा एकदा मनापासून त्यांचं अभिनंदन करतो, मनापासून त्यांना शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, सत्यमेव जयते.
Thank you, sir. May I now invite Honorable Chief Minister of Maharashtra, Shri Devendra Fadnavis ji, to address this gathering. हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो. बॉम्बे हायकोर्टच्या या नूतन इमारतीच्या कोनशिला अनावरण प्रसंगी मंचावर उपस्थित असलेले महाराष्ट्राचे भूमिपुत्र आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश आदरणीय भूषण गवई साहेब, बॉम्बे हायकोर्टचे मुख्य न्यायाधीश माननीय श्री चंद्रशेखर साहेब, आमचे सहकारी राज्याचे उपमुख्यमंत्री माननीय एकनाथराव शिंदेजी, माननीय अजितदादा पवारजी, आमचे सहकारी आणि राज्याचे PWD मिनिस्टर श्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, या ठिकाणी मंचावर उपस्थित सन्माननीय न्यायाधीश श्रीमती रेवती मोहिते ढेरेजी, त्याचप्रमाणे सन्माननीय न्यायाधीश श्री रवींद्र घुगेजी, सन्माननीय न्यायाधीश GS कुलकर्णीजी, सन्माननीय न्यायाधीश MS सोनकजी, सन्माननीय न्यायाधीश AS गडकरीजी, सन्माननीय न्यायाधीश BP कोलाबावालाजी, सन्माननीय न्यायाधीश सुमन श्यामजी, सन्माननीय न्यायाधीश श्रीमती भारती डांगरे, सन्माननीय न्यायाधीश श्री MS कर्णिकजी, सन्माननीय न्यायाधीश श्री सारंग कोतवालजी, आमचे महाधिवक्ता श्री बिरेंद्र सराफजी, ASG श्री अनिल सिंगजी, BBAचे प्रेसिडेंट श्री नितीन ठक्करजी, BCMG चेयरमन अमोल सावंतजी, प्रेसिडेंट AAWI प्रशांत रेळेकरजी, प्रेसिडेंट BILS फैरजाना कामदीनजी, या ठिकाणी समोर बसलेले मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, निवृत्त न्यायमूर्ती, निवृत्त चीफ जस्टिस, या ठिकाणी बार काउन्सिलचे सर्व पदाधिकारी आणि मेंबर्स, सर्व वरिष्ठ अधिवक्तागण, कोर्टचे सर्व ऑफिसर्स आणि उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, आज खरोखर आमच्या सगळ्यांकरता हा अतिशय आनंदाचा दिवस आहे की भारताचे सरन्यायाधीश आणि आपल्या महाराष्ट्राचे भूमिपुत्र माननीय गवई साहेबांच्या हस्ते आपल्या उच्च न्यायालयाच्या या नूतन इमारतीचं या ठिकाणी कोनशिलेचा हा समारंभ आपण नुकताच पार पाडला आहे. खरं तर या ठिकाणी नवीन इमारत व्हावी याकरता गेले 7-8 वर्ष आपण सगळे प्रयत्न करत होतो आणि मला विशेष उल्लेख केला पाहिजे की ज्यावेळी माननीय गवई साहेब हे इन्फ्रास्ट्रक्चर कमिटीचे प्रमुख होते त्यावेळी सातत्याने माननीय उच्च न्यायालयाच्या वतीने या संदर्भात ते प्रयत्न करायचे. आमच्या अनेक चर्चा व्हायच्या, अनेक जागा आम्ही त्या काळामध्ये देखील शॉर्टलिस्ट केल्या होत्या. ही जागा देखील त्याच्यामध्ये आपण शॉर्टलिस्ट केली होती. अनेक अडचणी त्याच्यामध्ये होत्या, पण त्या हळूहळू सगळ्या अडचणी पार पडल्या आणि मागच्या काळामध्ये आपल्याला या ठिकाणी कल्पना आहे की महाराष्ट्राचे दुसरे भूमिपुत्र माननीय तेव्हाचे सरन्यायाधीश चंद्रचूड साहेब यांच्या काळामध्ये आपण ही भूमी निश्चित करून ही भूमी हायकोर्टाकरता सुपूर्द केली. त्याचाही कार्यक्रम आपण या ठिकाणी केला होता आणि त्यानंतर आमची इच्छा होती की आपले दुसरे महाराष्ट्राचे सुपुत्र जोपर्यंत सरन्यायाधीशपदी आहेत तोपर्यंतच हा कोनशिला समारंभ झाला पाहिजे. आणि मी याकरता विशेष आभार मानेन आमच्या चीफ जस्टिस चंद्रशेखर साहेबांचे की त्यांनी आणि आमच्या जस्टिस रेवती मोहिते ढेरे मॅडम आणि सगळी जी कमिटी आहे
या कमिटीने, भारती डांगरे वगैरे सगळ्या मॅडम या सगळ्यांनी आम्ही त्यांना विनंती केली होती की जरा फास्ट आम्हाला या संदर्भात आपण सगळी कारवाई करून द्या, आम्हाला त्याचं टेंडर काढायचं आहे आणि हा कार्यक्रम करायचा आहे. आणि त्यांनी त्या संदर्भात अतिशय वेगाने आम्हाला ती मान्यता दिली आणि त्याचं टेंडर देखील निघालं. आणि आज या ठिकाणी हा कोनशिलेचा कार्यक्रम प्रत्यक्ष गवई साहेबांच्या हाताने होतोय. ही खरोखर मला असं वाटतं आमच्या सगळ्यांकरता अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे. खरं तर आपल्या सर्वांना माहिती आहे की बॉम्बे हायकोर्ट हे मगाशी अजितदादांनी उल्लेख केला की 1862 साली तयार झालेलं आणि मला असं वाटतं की देशातल्या अतिशय जुन्या न्यायसंस्थांपैकी ते एक आहे. म्हणजे तसा विचार केला तर बॉम्बे हायकोर्टचं वय हे देशाच्या सुप्रीम कोर्टपेक्षा देखील जास्त आहे. कारण इंग्रजांच्या काळामध्ये तयार झालेलं हे हायकोर्ट आणि या हायकोर्टाने एक खूप मोठा इतिहास बघितलेला आहे. मग आपण आजही लोकमान्य टिळकांची जी ट्रायल झाली ती जागा या हायकोर्टाने अतिशय चांगल्या पद्धतीनं त्याची जोपासना करून ठेवली आहे. अनेक ऐतिहासिक अशा प्रकारचे खटले, अनेक स्वातंत्र्य संग्रामाशी संबंधित ऐतिहासिक अशा प्रकारच्या घटना किंवा वेगवेगळ्या प्रकारे न्यायदानाच्या या संपूर्ण इतिहासामध्ये ज्याला वॉटरशेड मुवमेंट्स म्हणू शकतो, ज्याला मैलाचा दगड म्हणू शकतो, अशा प्रकारच्या अनेक घटना या जी काही आताची इमारत आहे इमारतीने बघितलेल्या आहेत. आणि खरं म्हणजे मी त्या इमारतीचा इतिहास बघत होतो तर त्यावेळी ही इमारत 16,000 काही रुपयांमध्ये तयार झाली होती आणि त्यातही जी काही त्याच्याकरता बजेट अलोकेट झालं होतं त्या बजेटपैकी 300 रुपये वाचले होते. त्यामुळे त्या काळामध्ये अतिशय मला असं वाटतं की बचत करून ही इमारत या ठिकाणी तयार केली होती. त्यामुळे आपल्या PWDच्या लोकांना माझं सांगणं आहे की तुमच्यासमोर हा इतिहास आहे की जे काही अलोकेट केलं होतं त्याच्यापेक्षा कमी पैशामध्ये जर ही इमारत त्या काळामध्ये तयार झाली तर आताची इमारत जी आहे ती आपण जे काही बजेट अलोकेट केलेलं आहे किमान त्या बजेटमध्ये पूर्ण करण्याचा प्रयत्न हा निश्चितपणे करू. म्हणजे दादांना पुन्हा चिंता करण्याची आवश्यकता पडणार नाही आणि निश्चितपणे एक चांगली इमारत या ठिकाणी तयार होईल. मला या गोष्टीचा आनंद आहे की या इमारतीकरता ऑफिस कॉन्ट्रॅक्टर यांच्यासारखे एक अतिशय प्रथितयश अशा प्रकारचे आर्किटेक्ट नेमण्यात आलेले आहेत. आपण सगळेच जाणतो की ऑफिस कॉन्ट्रॅक्टर हे देशातल्या नामांकित आर्किटेक्ट्सपैकी आहेत आणि अतिशय आयकॉनिक आणि फंक्शनल अशा प्रकारच्या उत्तमात उत्तम ज्या इमारती आहेत त्या इमारती ऑफिस कॉन्ट्रॅक्टर यांनी तयार केल्या आहेत. त्यामुळे मला विश्वास आहे आता फक्त हे मॉडेल आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतं आहे पण ते अतिशय सुंदर म्हणजे ज्यावेळेस ती पूर्ण इमारत तयार होईल त्यावेळी त्याचं ग्रँड्युअर जे आहे ते अतिशय सुंदर असेल. मला या निमित्ताने 2 विनंत्या करायच्या आहेत. पहिली विनंती मला ऑफिस कॉन्ट्रॅक्टर यांना करायची आहे. आय वुड लाईक टू मी त्यांना ही विनंती करू इच्छितो की आय वुड लाईक टू रिक्वेस्ट यू दॅट द ग्रँड्युअर ऑफ दिस हायकोर्ट बिल्डिंग should be democratic grandeur. It should not be the imperialistic grandeur, because imperialistic grandeur is to show the might of the building. It is to show the might of the king. Now we are in a democracy, so all the functional areas in this building should depict the democratic values of this nation, of our constitution, and it should actually give promise to everybody that they will get justice here. त्यामुळे माझी तुम्हाला विनंती आहे की याचं ग्रँड्युअर जबरदस्त असलं पाहिजे पण ते संपूर्ण लोकशाहीची मूल्य सांगणारं अशा प्रकारचं ग्रँड्युअर हे आपण तयार करावं अशा प्रकारची आपल्याला विनंती आहे. माझी दुसरी विनंती ही माननीय चीफ जस्टिस साहेबांना आहे, चंद्रशेखर साहेबांना आणि त्यांच्या टीमला आहे. सर आप इसका जो पूरा इसका प्लानिंग आप कर रहे हैं तो प्लानिंग करते समय कोर्ट का भी विचार हुआ है, हमारे अधिवक्ताओं का, वकीलों का भी विचार हुआ है, लेकिन मेरा एक आपसे निवेदन है कि इसका सारा विचार करते हुए हमारे सरकारी वकीलों का भी आप विचार कीजिए, क्योंकि सरकारी वकीलों की संख्या, उनके लिए जगह, इसमें कोई शब्द दूसरा याद नहीं आ रहा इसलिए कंजूसी न हो ऐसा मेरे आपसे निवेदन है, क्योंकि
आपको पता है सबसे बड़े लिटिगेंट हम ही हैं, हमारे कारण ही आपको इतनी तकलीफ सहन करनी पड़ती है। लेकिन अब हमारे लिटिगेशन इतने सारे, कुछ हम करते हैं, कुछ हम डिफेंड करते हैं, तो हमारे जो सारे सरकारी वकील हैं उनको भी बैठने के लिए पर्याप्त जगह मिले, फाइल्स रखने के लिए पर्याप्त जगह मिले। मैं कई बार हाईकोर्ट में जाता हूँ तो हमारे कुछ सरकारी वकील तो फाइलों के ऊपर ही बैठे हुए मुझे मिलते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी भी व्यवस्था और उसका भी विचार आप निश्चित रूप से करेंगे, ये मुझे विश्वास है। तो आज के इस मौके पर मैं बहुत ज़्यादा लंबा भाषण नहीं करना चाहता, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ की आज का ये जो आजचा जो हा दिवस आहे हा एक अतिशय ऐतिहासिक दिवस आहे। आणि मला एका गोष्टीचा अजून आनंद आहे की या ठिकाणी जो आपण प्लॅक तयार केलेला आहे त्या प्लॅकवर जेवढे या कार्यक्रमाकरता उपस्थित आमचे सगळे न्यायाधीश आहेत त्या सगळ्यांची नावं त्याच्यावर लिहिलेली आहेत। आणि मला ढेरे मॅडमनी सांगितलं की चीफ जस्टिस साहेबांची ही आयडिया होती, ही याकरता महत्त्वाची आहे की असे क्षण जे असतात ते ऐतिहासिक असतात आणि ऐतिहासिक क्षणाचा जो काही साक्षीदार जे काही असतात त्याची एक स्मृती राहणं हे अत्यंत महत्त्वाचं असतं। आणि म्हणून मला असं वाटतं की हाही विचार एक अतिशय उत्तम अशा प्रकारचा विचार या ठिकाणी करण्यात आला आहे, त्याबद्दलही मी मनापासून अभिनंदन करतो। आणि माननीय गवई साहेबांना मी आश्वस्त करू इच्छितो की ज्याचं भूमिपूजन, ज्याची कोनशिला तुम्ही केली आहे त्याचं काम हे आम्ही जो काही ठरलेला वेळ आहे त्या ठरलेल्या वेळेत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करू। शिवेंद्र राजे आमचे PWD मिनिस्टर आहे, आमचे सगळे PWD विभागाचे ACS आणि सगळी टीम या ठिकाणी आहेत, त्या सगळ्यांना मी विनंती करतो की हा चॅलेंज घेऊन आपण ही देशातली सर्वात सुंदर इमारत, ही केवळ सुंदर नाही तर ही फास्टेस्ट या ठिकाणी बांधण्यात आली आहे, अशा पद्धतीनं ती आपण बांधावी। ती बांधत असताना ती स्मार्टेस्ट इमारत असावी, त्याच्यामध्ये सर्व नवीन तंत्रज्ञानाचा आपण अंतर्भाव करावा। आता आपण AIच्या जमान्यामध्ये आहे, त्यामुळे संपूर्ण इमारत ही AI एनेबल्ड अशा प्रकारची इमारत आपण या ठिकाणी तयार करावी, जेणेकरून याच्या पुढे ज्यावेळेस ज्युडिशियरीमध्ये कुठल्याही हायकोर्टच्या इमारतीचा विचार होईल त्यावेळी प्रमाण म्हणून बॉम्बे हायकोर्टची इमारत ही त्या ठिकाणी प्रमाण मानली गेली पाहिजे, अशा प्रकारचा प्रयत्न आपण सगळे मिळून करूया। मी पुन्हा एकदा माननीय गवई साहेबांचे आभार मानतो। खरं म्हणजे आम्ही गवई साहेबांना आग्रह केला, गवई साहेबांनी पहिल्यांदा हा कार्यक्रम घ्यायला तसा नकारच दिला होता, कारण ते म्हणाले की आता ठीक आहे पुढे आपण बघू, पण आम्ही त्यांना हे सांगितलं की नाही, आमची केवळ आमची नाही तर या महाराष्ट्रातल्या तमाम जजेसची आणि वकिलांची इच्छा आहे की तुम्ही या ठिकाणी मुख्य न्यायमूर्ती असताना, या ठिकाणी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट असताना हा कार्यक्रम झाला पाहिजे। आणि त्यांनी त्या ठिकाणी ते निमंत्रण स्वीकारलं। अर्थात हा कार्यक्रम शासनाचा नाही, हा हायकोर्टाचाच कार्यक्रम आहे, परंतु आमचाही त्यांना आग्रह होता की त्यांनी या कार्यक्रमात आलं पाहिजे आणि त्यांनी हा कार्यक्रम स्वीकारला। त्याबद्दल महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने देखील मी त्यांचे अतिशय मनापासून आभार मानतो। आणि या कार्यक्रमामध्ये आम्ही पण अतिथीच आहोत, कारण आम्हाला हायकोर्टाने या ठिकाणी निमंत्रित केलं आहे, त्यामुळे आम्हाला निमंत्रित केल्याबद्दल माननीय उच्च न्यायालयाचे आणि माननीय चीफ जस्टिस साहेबांचे मनापासून या ठिकाणी आभार मानतो आणि माझं बोलणं संपवतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Thank you, sir, for your inspiring words. And now it is our distinct honor to invite Honorable Shri Justice Bhushan R. Gavai, the Chief Justice of India, to deliver his address on this historic occasion. The Honorable Chief Minister of Maharashtra, Shri Devendraji Fadnavis, the Chief Justice of Bombay High Court, Honorable Justice Shri Chandrasekharji, the Deputy Chief Ministers of Maharashtra, Honorable Shri Eknathji Shinde, and Honorable Shri Ajit Dada Pawar, Shri Shivendra Raje Bhosle, the Honorable Minister for Public Works, all my esteemed brothers and sisters on the dais and off the dais, Justice Gokhale, the
the former judge of the Supreme Court of India, all the honorable Chief Justices present here, all my former colleagues present here, Shri Virendra Saraf, the Advocate General for State of Maharashtra, Shri Anil Singh, the Additional Solicitor General of India, Shri Amol Sawant, the President of Bar Council of Maharashtra and Goa, and the other office bearers, Shri Nitin Bhai Takkar, the President of Bombay Bar Association, and the other office bearers of the association, Shri Prashant Redekar, the President of Advocates Association of Western India, and the other office bearers, Ms. Fardana Behram Kazim, the President of the Incorporated Law Society, Shri Rajesh Kumar Meena, the Chief Secretary of Government of Maharashtra, Srimati Manisha Patankar, the Additional Chief Secretary Public Works, Srimati Rashmi Shukla, the Director General of Police, Shri Deven Bharati, Commissioner of Police, the other honorable senior officers of the Government of Maharashtra, the Registrar General of the High Court and the other officers of the High Court, the senior advocates present here, the members of all the three associations, the staff of the High Court, and friends. Today it's a really momentous moment for all of us. Today's day is an important milestone in the history of the Bombay High Court. As has been said by the Honorable Chief Minister, I was reluctant to attend today's event. Only last year, we had performed the groundbreaking ceremony for construction of the High Court building. But then the Honorable Chief Minister, the Honorable Chief Justice and my colleagues in the High Court, they insisted that the foundation stone laying ceremony should be performed during the period when I hold the office of the Chief Justice of India. One of the reasons that was given to me was that one doesn't know now when a person from the Bombay High Court would arrive the post of the Chief Justice of India. And with great reluctance, I accepted to be here today, as well as the new building being constructed, the project initiation ceremony of the Maharashtra National Law University at Goregaon. At the outset, I must congratulate the architect, Mr. Apis Contractor, and the members of the committee who have played an important role in conceptualizing and designing this iconic building. I have no manner of doubt that when this building is complete, it will be the most important iconic building on the Western Express Highway and will attract the eyes of everyone who travels on that road. As has been said by the Honorable Chief Minister, and a message was sent to me by my Chief Justice, Justice Moisha, that just before his retirement, there was almost finality with regard to this matter. As a member of the Infrastructure Committee earlier, when Justice Oak was the chairman of the Infrastructure Committee, I and Justice Revati Moite, Dere Madam, were the members of the Infrastructure Committee. Since then and thereafter, when I became the chairman of the Infrastructure Committee, we were trying to pursue this matter. Initially, there were talks that we would get a land of the Bombay Public Trust and also a Vadara land. But the government of India had demanded such a huge amount
that it would not have been possible for the government of Maharashtra, and therefore finally we used to have a pali of meetings with the Honorable Chief Minister. And finally it was decided that this land would be allotted and it will be developed through a Korean company. But then, though we were trying to pursue it till 2019, it could not see the light of the day. And finally, last year, the government decided to allot a piece of 30 acres of land. The role played by the bar in this is also very important. On a letter addressed by the Office Bearers Association, the then Honorable Chief Justice of India, Dr. Chandrachud, took a suo motu cognizance with regard to construction of new building, and he formed a special bench consisting of himself, me and Justice Oka. The series of orders were passed in those proceedings. Bombay Bar Association, Advocates Association of Western India, all the three associations used to participate in the proceedings, and the learned Advocate General representing the government of Maharashtra always used to positive, and till now various orders have been passed. Orders on the basis of the statement made by the High Court that we are giving this much land, this much land. So now substantial piece of land has been handed over to the High Court. Eknathji Shinde was saying that he doesn't want to give me the blueprint of what has been done by the government of Maharashtra insofar as the judicial infrastructure is concerned. He did not do it because I am aware about the infrastructure provided by the government of Maharashtra for the judiciary in Maharashtra is concerned. As a matter of fact, I have had the pleasure of laying down foundation of some of the buildings and also inaugurating them in different capacities. In Nagpur, when I was the administrative judge, I had performed the Bhumi Pujan of the new district court building when Honorable Devendra ji was the Chief Minister and Nitin Gadkari ji were he was the Minister for National Highways. And later on, when I went to Supreme Court about 2 years back, that building was inaugurated at my hands. Devendra ji was in a different capacity. Then he was the Deputy Chief Minister. Then Nasik, when I became the Judge of the Supreme Court in 2019, the foundation stone laying was done at my hands. And in the last month, we inaugurated that building. In Mandangad, which is the native tehsil of Dr. Babasaheb Ambedkar, the architect of the Constitution, there was no court till 2023. The matter was persuaded by the Bar Council of Maharashtra. Milind Patil was president there, Parijat Pandey, and everybody. And then the government of Maharashtra sanctioned a court at Mandangad. And October 2023, I inaugurated the court in the presence of Devendra ji and also laid a foundation stone for the new building. And I must place on record that the Public Works Department of Maharashtra, within a record period of 2 years and with the odds, completed the building. And last month, I, along with Devendra ji and Eknathji Shinde, we inaugurated that building. Eknathji said that this building will be of such a nature that, though there is a saying ki kotachi pairi chadu nahi, but he would request the citizens to come and see the building. This is the same thing what I said in Nasik a couple of months back. When I inaugurated the Nasik building, and after inaugurating
we saw the building, we took a tour, and I said in my speech that Nashik has been given such a beautiful monumental building that though the citizens may not come to the court for litigation and avoid litigation, but every citizen of Nashik should visit the building to see to it as to how an ionic structure has been made available to the citizens of Nashik. The building with ultra-modern facilities, the building which would rival even the corporate offices, have been provided by the state of Maharashtra, its public works department. There is already always a criticism from some quarters that Maharashtra lags behind in providing infrastructure to the judiciary. I always disagreed with that because I have seen that when I was the chairman of the infrastructure committee, the role of the response of the state government was always positive. When I was chairman of the infrastructure committee and even later on when I went to the Supreme Court, I used to have meetings with the Honorable Chief Minister, my colleagues in the building committee, the administrative judges and those in charge of the national law universities also used to participate along with the senior officers of the government of Maharashtra. And as Eknath ji said that when in Mandangarh last month we were there, we were saying that whenever Ms. Suvarna Kevle, the law secretary, rises to place a demand, before she opens her mouth, she is requested to sit down with a word that it is sanctioned. I have no manner of doubt that the building which has been designed by Mr. Hafiz contractor, who is known as one of the best architects in the world, will be an iconic building. But at the same time, taking the line forward of the Honorable Chief Minister, the building should not depict an imperial structure, but be in tune with the democratic values which our Constitution so much imbibes. I had read from in some newspapers that the building is somewhat extravagant. I was told that one lift is provided to be shared by 2 judges. Would only like to say that judges are no more feudal lords. The judge may be of the trial court, maybe of the high court, maybe of the Supreme Court. They all, or rather all our institutions, judiciary, legislature, executive, they work under the Constitution to serve the last citizen of this country, to provide justice to the society. And therefore, while maintaining the grandeur and iconic structure of the building, it should also be ensured that there is no extravaganza. It's ultimately a temple of justice, not a 7-star hotel. I would also like the committee and the architect to also revisit no doubt that we must also take into consideration the future demands, the requirement of the future. But at the same time, as 2 of the Chief Justices of Allahabad High Court are, former Chief Justices of the Allahabad High Court are present here. The building, which is also one of the iconic buildings constructed at Lucknow, the new building, many of the floors were in courtrooms and the chambers are lying vacant for years together. Another example is of the Aurangabad building. And I think all these issues arise because while planning the building, while we
concentrate on the needs of the judges. But we should not forget that ultimately all of us exist for the citizen of this country, the litigant who comes to the court to seek justice. Equally, the members of the bar are equal stakeholders in the preparation of the plans. I always believe that bar and bench are like two wheels of the golden chariots of institution of justice. Unless both of them work together, the administration of justice would not be efficiently administered. When I was administrative judge at Nagpur and when we are planning the new district court complex, I had ensured that the members of the bar are also on the committee which finalized the plan. Equally, when before adorning the office of the Chief Justice of India, I was chairman of the Infrastructure and Building Committee in the Supreme Court. When we planned the new building, we ensured that the views of the bar are taken. They were given due hearing. The plans of the building were shared with them. After the plans were shared with them, we had deliberations with them and suggestions of the bar, not only for the members of the bar, but also for the litigants, for the women litigants, for the physically challenged litigants are addressed. I'm sure that the building committee must have gone into all that aspect. With the establishment of the circuit bench at Kolhapur, as Honorable Eknath ji has said that, which is likely to be a permanent bench in future, the dynamics of the building may change. And therefore, I'm sure that the steering committee, the architect will take all that into consideration and make necessary modifications after taking the views of the bar. I am really grateful to the Government of Maharashtra and the High Court, my own High Court, for giving me an opportunity to be a part of these momentous celebrations. This is my last visit to Maharashtra before I demit office on 24th of November. I'm really happy that during my tenure, whatever dream projects I had conceptualized have been fructified. The Kolhapur bench, the Mandangan court, the Nasik court, the court in my own Tahsil, Daryapur Tahsil of Amravati district. All those buildings have been constructed in such a beautiful manner that gives me a sense of satisfaction of contributing a bit to the institution which has given me in leaps and bounds. Though I was reluctant earlier not to be part of this event, I feel a sense of happiness, a sense of gratitude that as a member of the Bombay Bar Association, as a member of the Advocates Association of Western India, and as a judge who has discharged his duties in the Bombay High Court, I end my tenure by laying foundation of one of the most prestigious buildings that the country, that the world would see. I have no manner of doubt that this will be the best court building in the entire country.
I will only say that, as I have said earlier, that all of us, be the executive, be the judiciary, be the legislature, all exist for giving justice and doing welfare of the last citizen of this country. Our Constitution embodies the principles of justice, liberty, equality, and fraternity. As a judge, as the judges of the High Court and the Supreme Court, we play an important role in adhering to rule of law. I'm sure that this momentous moment and the time gap which is given is, I think, 2 years, 5 years. I'm sure that with the dynamic leadership of the Honorable Chief Minister, the Honorable Deputy Chief Minister, who has said that his purse would always be open for the building, and the other Honorable Deputy CM, Shri Eknath Ji Shinde, the dynamic leadership of the Chief Justice, Shri Chandrasekhar Ji, the other members of the steering committee, the building would be completed in the record time. And after the building is completed, the work that will be done in the building would be such that the faith of every citizen in the constitutional principles of liberty, equality, fraternity, and justice, and the maintenance of the rule of law would be enshrined. I, on this occasion, congratulate the honorable judges of my own High Court, the members of the bar, the staff of the High Court, and wish them all the best. Thank you very much. Thank you, my Lord, for your deeply thoughtful and inspiring message. Your words will surely guide us as this new chapter unfolds. To express our gratitude to all dignitaries, guests and participants, may I now invite Honorable Srimati Justice Revati Mohite Dere to propose the vote of thanks. Honorable the Chief Justice of India, Justice Bhushan Gavai, Honorable Chief Minister, Shri Devendra Fadnavis, Honorable the Chief Justice of the Bombay High Court, Justice Shri Chandrasekhar, dignitaries on the dais, off the dais, distinguished guests, members of the bar, students, ladies and gentlemen. This is indeed a momentous and historic day for the Bombay High Court. Today's ceremony is not merely a symbolic commencement of the construction of this magnificent edifice, but this is significantly a reaffirmation of our enduring commitment to justice, accessibility, and pursuit of excellence. On behalf of the Chief Justice and all my brother and sister judges, I extend my deep gratitude to the Honorable Chief Justice of India, Justice Bhushan Gavai, for gracing this occasion with his august presence and for his inspiring address. Sir, your association with this court, your continued guidance and goodwill are a source of great pride and encouragement for all of us. Thank you for gracing this occasion. Our sincere thanks are also due to the Honorable Chief Minister, Shri Devendra Fadnavis, to the Honorable Deputy Chief Minister, Shri Eknath Shinde, Shri Ajit Pawar, and the Honorable
Shivendra Raje Bhosle, Minister Public Works Department, for their unwavering support and commitment to this long-awaited project. The realization of this long-cherished dream of the Bombay High Court has been possible through the collective efforts of the Government of Maharashtra, and we deeply appreciate your commitment and cooperation. I also thank the Honorable Chief Justice, Justice Sri Chandrasekhar, for his dynamic leadership, guidance, and steadfast efforts in steering this project forward. On this momentous occasion, we must also acknowledge with deep gratitude the invaluable contribution of Justice Oak, because of whose judicial order we got this land. We also acknowledge with deep gratitude our former Chief Justices, Justice Dipankar Datto, Justice Devendra Upadhyay, Justice Alok Aradhye, and other former judges of the Bombay High Court, whose persistent efforts, foresight, and commitment have kept this vision alive for over the years. Their dedication laid the foundation that we witness today. A word of appreciation must also go to the Advocate General, Dr. Saraf, the Additional Solicitor General, Shri Anil Singh, the officers of the state government, the Public Works Department, the registrars, and all officials who have worked diligently and tirelessly behind the scenes to make this day possible, and that too in a very short time. Our heartfelt thanks are also due to the architect, Mr. Hafiz Contractor, and the design team, whose creativity and thoughtful planning will ensure that the new High Court complex stands as a harmonious blend of functionality, dignity, and architectural excellence. To all members of the bar, media, guests, students, our registry and staff who have joined us this evening, your presence adds warmth and encouragement to this significant occasion. I also extend my sincere thanks to everyone who has contributed in seen and unseen ways in organizing the memorable event today. And finally, again on behalf of the entire Bombay High Court, I once again express our deep sense of gratitude to the Honorable Chief Justice of India for having laid the foundation stone of what will stand as a lasting symbol of justice, integrity, and service to the society. I am confident that the new High Court complex will stand tall and continue the proud legacy of the Bombay High Court for generations to come. Thank you. Thank you, my lady. May I now request one and all to please rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Respected dignitaries on the dais, we would like a group photograph. If I could request the dignitaries in the first row to kindly be seated and dignitaries in the second row to remain standing for the group photograph, please. Stand.
With that, we come to the conclusion of this evening's formal ceremony. You are cordially invited to join us for high tea at the designated area. Thank you.